Water is the main component of life and basis of fluids of all organisms. We need a proper way or scheme to preserve water for sustainable use. জল হলো জীবনের প্রধান উপাদান এবং সমস্ত জীবের তরলের ভিত্তি। জলের সংরক্ষণের জন্য আমাদের একটি সঠিক পদ্ধতির উপস্থাপনের প্রয়োজন। Water is a colorless, transparent, odorless liquid that forms the seas, lakes, rivers, and rains. Its chemical formula is H2O, that is, it has two atoms of hydrogen and one of oxygen connected by covalent bonds. But the distribution of water on Earth's surface is extremely uneven. Of the total Earth's water, 97% is saline and ocean water, and 3% fresh water. 68.7% is comprised by ice caps and glaciers, 30.1% groundwater, and 0.9% by others. Of this 68.7% glacier surface water, 87% is lakes, 11% is swamps, and 2% is rivers. সুতরাং পৃথিবী পৃষ্ঠের জলগুলির 1% মানুষের দ্বারা ব্যবহারযোগ্য এবং ব্যবহারযোগ্য পরিমাণের 99% ভূগর্ভস্থ অবস্থিত। Water is an essential nutrient and plays a key role in human body. Though we could survive several weeks without food, but can't survive without water a single day. In this respect, I would like to enlist few importance of water. Number 1. Water carries nutrients to all cells in our body and oxygen to our brain. Number 2. Water allows the body to absorb and assimilate minerals, vitamins, glucose, and other substances. Number 3. Water flushes out toxins and wastes. Number 4. Water helps to regulate body temperature. Number 5. Water is used as a cleansing liquid for bathing and washing. Number 6. Water is also used for cooking. Number 7. Water also acts as an important variable in climate and weather system. Number 8. Water also provides home to various kinds of marine organisms. Number 9. Water is only found in earth, making all sorts of life possible. Management refers to the process of dealing with or controlling any kind of phenomena. Water management deals with planning, developing, distributing, and managing the optimum use of water resources. এটি হলো এমন একটি ব্যবস্থাপনা যার মাধ্যমে আমরা জলের সর্বোত্ত ব্যবহার করতে পারি এবং সংরক্ষণ করতে পারি। As mentioned before, water is a basic component of life. No living being can survive without water. Recent uncontrolled use of water by human beings is a threat to the depletion of this precious resource in near future. Though water is a renewable resource, but the water is either being used or waste before giving it a chance to rejuvenate. The simplest indicator of this fact is the scarcity of water being faced all over the globe every now and then. So now, in order to save water resource as well as our own life, we need to incorporate water management. এবার প্রফেসর বলয় মুখোপাধ্যায় স্যার আমাদের জল সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে বলবেন। জলকে ঘিরে আমাদের যে আলোচনা, তার প্রথমেই বলতে চাই আমি, মানুষের চাহিদা এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ জলসম্পদ পৃথিবীর বুকেতে সে কোথাও একটা ঘাটতি দেখা দিচ্ছে অথবা ফাঁক তৈরি হচ্ছে। সেই জন্য আমরা চিন্তিত হয়ে পড়ছি। আসুন না আমরা ভাবি আমরা কি কি পরিকল্পনা করেছিলাম, কোন কোন পরিকল্পনা আমাদের ঠিক, কোন কোন পরিকল্পনা বেঠিক, কোনটা আমরা গ্রহণ করব, কোনটা আমরা বাতিল করব। আমি কয়েকটি উদাহরণ দিতে চাই। প্রথম বলতে চাই, আপনারা সবাই জানেন উজবেকিস্তানে একটি সাগর আছে, তার নাম হচ্ছে আরল সাগর, যার আয়তন হচ্ছে
68,000 বর্গ কিলোমিটার বিশাল জলাশয়। সেই জলাশয়কে আমরা নষ্ট করে মরুভূমিতে পরিণত করেছি। আমি সেখানে গিয়েছি এবং সেই মরুভূমির ওপরে স্থানীয় মানুষের গাড়ি করে, বাইকে করে ঘুরে দেখেছি। ভাবতে অবাক লাগে যে সেটা একটা জলাশয় ছিল। কেন হলো না, আমরা আমদরিয়া সিদ্ধরিয়া দুটো নদী যে এই জলাশয়ে জল যোগান দিত তাকে আমরা ঘুরিয়ে দিলাম এবং চাষের জন্য তুলা উৎপাদনের জন্য আমরা দুটো নদীকে খাল কেটে দুপাশে ঘুরিয়ে দিই এবং শেষমেশ তুলা চাষের যে উৎপাদন ক্ষমতা তাও কমে আসে কয়েক দশকের মধ্যে, আর এদিকে আরএলসি সম্পূর্ণ মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যায়। আমরা ছোট ছোট সম্মেলন করি, আমরা পোস্টার করি, লোককে সচেতন করি, জল অপচয় বন্ধ করুন, সে কয়েক লিটার। আর এখানে হচ্ছে 68,000 বর্গ কিলোমিটার জায়গার যে জলাশয় তাকে আমরা মরুভূমিতে রূপান্তর করি। কাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান, রাশিয়া, তাদের মধ্যে রাজনৈতিক টানাপোড়েনের ফল কিন্তু আজ আরএলসি মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। আরেকটি উদাহরণ দিই। আমরা আমাদের বিজ্ঞান চর্চার মধ্যে দিয়ে জানতে পেরেছি যে রাজস্থানের নদী সরস্বতী এবং সেখানে লুকিয়েছিল এবং সেখানে আমরা পেয়েছি প্রায় 7,500 বছরের পুরনো জল। তার মেরুদণ্ডে যে যোগান বা জড়ো হয়েছিল যে জল, তার পরিমাণও ছিল প্রায় 65,000 বিলিয়ন লিটার্স। এই এতটা জল যখন আমরা হদিশ পেলাম তখন সেই জলকে আমরা চাষের কাজে এবং আশেপাশে যে শহর অঞ্চলের মানুষকে উৎসাহিত করলাম জল যোগান দিয়ে। ভাবতে অবাক লাগে যে রাজস্থানের সভ্যতা কয়েক হাজার বছরের পুরনো, তারা অল্প জলে তাদের জীবন চর্চা করে সভ্যতাকে, তাদের সংস্কৃতিকে তৈরি করেছেন, তাকে আমরা প্রলোভিত করলাম নতুন জীবনযাপনের আলো দেখিয়ে এসব জল ব্যবহার করে যথেচ্ছ। একজন ভূগোলবিদ হয়ে বলতে পারি প্রতিটা স্থানের আলাদা একটা সৌন্দর্য আছে ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে। কিছু সম্পদ পাওয়া যায়, কিছু সম্পদের অভাব ঘটে কোনো অঞ্চলে। যদি একটা মানুষ যিনি নিরক্ষীয় অঞ্চলে থাকেন তার অধিকার থাকে যথেচ্ছ জল ব্যবহার করার, কিন্তু কোনো মানুষ যিনি রাজস্থানের মতন মরুভূমিতে থাকেন তার কিন্তু ব্যবহার করার অধিকার থাকে না, প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে দেন। আমাদের ভাবতে হবে যে আমরা কিভাবে আমাদের জীবনটাকে চালাবো, চাহিদাকে আমরা কোন দিকে নিয়ে যাব। আপনারা সবাই জানেন যে আনক্লজ ইউনাইটেড নেশনস ল অফ দ্য সি, যখন আমাদের আর্কটিক ওশানের প্রচুর সম্পদের হদিশ পাই তখন কিন্তু ওই 1982 সালে এবং 1997 সালে আমরা সব দেশ মিলে বসে ঠিক করি যে কিছু রেস্ট্রিকশন আনতে হবে, আমাদের সংযত হতে হবে ওই যে আর্কটিক ওশানের সম্পদকে ব্যবহারকে ঘিরে। সেই জন্য তৈরি হয়েছিল আনক্লজ। ঠিক তেমনইভাবে আমি বলতে চাই আমরা আনক্লড করতে পারি ইউনাইটেড নেশনস ল অফ দ্য ডিম্যান্ড। মানুষের চাহিদাকে সংযত করতে হবে এরকম কিছু আইন করে। যেমন ধরুন বাংলাদেশ ছোট্ট দেশ, আমরা কিন্তু বিজ্ঞান চর্চাতে সেই দেশে কতটা জল আছে সেটা পরিমাপ করে ফেলতে পারি। সেই জলটা ভূমস্তর থেকে আসতে পারে, সেই জলটা আমাদের নদীতে আসতে পারে, জলাশয়ে আসতে পারে, পুষ্করিণীতে আসতে পারে। সেই সমস্ত জলটা যদি আমরা পরিমাপ করে ফেলতে পারি তাহলে কিন্তু ওই দেশে জনসংখ্যাকে দিয়ে যদি ভাগ করা হয় তাহলে মাথাপিছু কতটা জল ব্যবহারের অধিকার দিয়েছে প্রকৃতি তাদের, সেটা কিন্তু নির্ধারণ করতে পারি। তার চেয়ে বেশি করা মানেই প্রকৃতির উপরে আমরা জোরালো থাবা বসাচ্ছি, যা প্রকৃতিকে ধ্বংস করছে। অথবা যদি তার মধ্যে আমাদের চাহিদাকে নির্দিষ্ট রাখতে পারি তাহলে বুঝব যে জলসম্পদ ঘিরে ওই দেশে একটা সংযত ভাব এসছে, যা কিন্তু প্রকৃতির সহায়ক। আমাদের ভাবতে হবে
কিছু কিছু পরিকল্পনা আমরা করেছি ইতিমধ্যে, যেগুলো মুখ থুবড়ে পড়েছে এবং এই জলসম্পদকে অন্যদিকে নিয়ে গেছে, তার চাহিদাকে, তার সমস্যাকে জোরালো করে দিয়েছে। সময় এসেছে নতুন করে ভাববার। জলসম্পদ মানেই ব্যবহার করব তা না, আমাদের সংযত হতে হবে। জীবন তখনই সুন্দর হয়, কোনো অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ তখনই সুন্দর থাকে যদি আমরা সঠিকভাবে সেই সম্পদকে নির্দিষ্ট পথে এবং চাহিদাকে মার্জিত রেখে, সংযত রেখে যদি আমরা ব্যবহার করি। জীবনের ক্ষেত্রে যেমন সত্য বিষয়টি, আমার মনে হয় পৃথিবীর যে প্রাকৃতিক উপাদানের যে সম্পদ আছে তাকে ব্যবহার করার মধ্যে যদি আমরা সংযত হতে পারি, তবেই কিন্তু আমরা উদ্ধার পেতে পারি এই জলসম্পদের সংকট থেকে। Some common procedures for water management that we can adopt in our daily life are: number 1, water harvesting; number 2, water wise habits at home; number 3, reuse and recycle of wastewater. Other than this, some other large scale project initiative can be drip irrigation or wastewater treatment. One of the most common sort of measure for water conservation is water harvesting. Harvesting over here means to save remaining water and storage and then reusing the water later. It must be noted that certain steps are taken to keep the water clean. The source of the water can be rainwater or some local catchment. জল সংগ্রহ হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে পুনরায় কাজে লাগানোর জন্য জল আহরণ করা হয়। বৃষ্টির জল, ছাদ বা নদীর জল থেকে আহরণ করা হয় এবং অনেক জায়গায় আহরণ করা জল গভীর কুয়ো বা আধারে জল জমানো হয়। As mentioned before, water harvesting depends on the kind of water being harvested. On the basis of that, it can be classified as airborne water, overland flow, which can either be rainwater or flood water, and the third one is the groundwater. জল সংগ্রহের জলের উৎসগুলি হল বায়ুবাহিত জল, পৃষ্ঠপ্রবাহিত জল যেমন বৃষ্টির জল বা বানের জল, অথবা ভূগর্ভস্থ জলও হতে পারে। The main purpose for water harvesting are to avail drinking water, provide irrigation water, promote groundwater recharge, to reduce urban floods and overloading of sewage treatment plants, or to reduce the amount of incoming seawater in coastal buffer areas. Rainwater harvesting is a simple method or technology used to recycle rainwater by capturing, processing, transporting, and purifying rainwater from rooftops, parks, highways, open fields, etc. for later use. The components of the rainwater harvesting system includes catchment, filter, and a storage structure or a tank. ক্যাচমেন্ট হলো যেখান থেকে আমরা জলটাকে সংগ্রহ করব। ফিল্টার হলো যেখানে আমরা জলকে বিশুদ্ধ করব। ট্যাঙ্ক বা স্টোরেজ স্ট্রাকচার হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানে আমরা সেটাকে জমিয়ে রাখবো। Advantages of rainwater harvesting are many as enlisted below. First of all, it is less costly. Then it helps in reducing water bill, decreases the demand of water, reduces the need for imported water, promotes both water and energy conservation. It improves the quality and quantity of groundwater, does not require a filtration system for landscape irrigation. Then this technology is relatively simple and easy to install and operate. It reduces soil erosion, stormwater runoff, flooding,
and pollution of surface water with fertilizers, pesticides, metals, and other sediments. It is an excellent source of water for landscape irrigation with no chemicals and dissolved salt and free from all minerals. Now a detailed explanation of rainwater harvesting mechanism by Professor Arijit Majumdar sir. Hello, this is Sorijit Mujumdar. I'm working as an assistant professor in the Department of Geography, Jadavpur University. Would like to express my gratitude to Srirampur Girls College for giving me an opportunity to say a few words on the issue of water. Well, I have selected the topic rainwater harvesting, which is a very relevant topic and has been included in syllabus in both undergraduate and postgraduate levels in different universities. So I'll just brief my thoughts. I'll just be very brief and share my some of the experiences that I have gathered while constructing rainwater harvesting structure at one or two places. So let us see this picture. Now this is a simple picture that has been copy pasted from the internet. This is a simple rainwater harvesting structure. Now what we see within it, we see that a lot of pipes being connected at the base of our base of the roofs, where the pipes ultimately carry the water to the tanks. That means when the rain falls on the roof, the water is being transmitted through the pipes to the tanks. Now again, the pipes are being connected from the tank to inside the house for use and requirements of water as per the necessity. Now, what I will brief on is 5 points, 4 to 5 points, which can be benefited for constructing, for which can be beneficial, in fact, for anybody who may be interested in constructing a rainwater harvesting structure. So, what are the points? The first one is what is the volume of the tank that should be considered? The volume of the tank that we should be very aware of. Say, let's take an example. Let's say the area of a particular roof from where the rainwater is to be collected. Say, for example, it's 258 square meters. And maybe the mean rainfall of that particular area is 140 centimeter. So the total potential of the rainwater that can be harvested in that particular area is around 361.2 cubic meters. That is simple, very simple. When the area of the roof is being multiplied with the mean annual rainfall of that particular area, so we get the total amount of the rainfall. So it's around 361,200 liters of water per year. But again, this total water is not going to be collected in a single day. So what should be kept in mind? What should be kept in mind? Let's get back to this data. 140 centimeter of rainfall. Srirampur lies in the district of Hooghly in South Bengal. So this is approximately the rainfall in this particular area. So now this rainfall occurs actually during the monsoon. In South Bengal, the rainfall occurs actually during the monsoon, during the months of June, July, August, and September. For the next 8 months, there is a paucity of rainfall, and it's well known to everybody. So let's divide this data into two halves. So for example, 20 centimeter of rainfall occurs for 8 months in the year, and 120 centimeter of rainfall occurs during the monsoon. So while considering these 4 months, June, July, August, and September, that means there are 120 days. So 120 centimeter of rainfall in 120 days. So the expected value is around 1 centimeter of rainfall per day. But again, that's not going to happen. Everybody knows that. Some days may have rainfall and the other days may not have rainfall. Some days may have 3, 4, 5, 6 centimeters of rainfall. Other days may remain dry. So what we can do, we can get back to the data that's being provided by the IMD, say for example, for last 30 years or 40 years, and we can have an idea of what is the maximum amount of rainfall that we can have in a particular day. That's when multiplied with the area of the roof will give anybody a idea of what should be the volume of the tank. What should be the volume of the tank? So this is a hypothetical example that I have taken up, that 1 centimeter of rainfall per day, and that is again being divided. I mean, 2 or 3 centimeter of rainfall in any day, other days being dry. So let's take this hypothetical example and end up for taking a decision well multiplied with this area of the roof.
what should be the volume of the water? The volume of the tank, because the volume of the tank is very important. If the volume of the tank is very low, the water is going to spill out automatically. And if the volume of the water, if the volume of the tank is very large, then a lot of water may remain inside that unused and may give us a negative feedback for that. So this one is the first point for considering the volume of the water, the volume of the tank that we should keep in mind. The second one, if I go back to this picture, we can see the tank is being placed on the ground floor. Now, say for example, if we have to transmit any amount of water to the first floor for any requirement, for any usage, then we have to transmit with the help of any kind of electrical energy or any sources of energy that should drive the water from the ground floor to the first floor. It's because it's going to grow against the gravity. But according to the experiences that I've collected, it's better if possible. Then, say for example, we are having an n-storied building. It may be 12-storied, 14-storied, or even 5-storied, 6-storied, whatever may be the building. If we can place the tanks just below the rooftop, it will be most beneficial, because if the tanks are placed just below the rooftop, that means the rest of the storage, that is the n-1, n-2, n-3 up to up to the ground floor, the water will be transmitted just under the force of gravity. So we don't have to use any kind of electrical energy. So we can reduce the usage of electrical energy and save our cost also for doing this, because saving cost is one of the very important thing, because if it is not cost benefited, then the sustainability really matters. So this was my second point. The first point was volume of water. Second point is the reduction in the electrical energy. The third one, where to use this kind of water? The rainfall is one of the purest form of water. It's absolutely distilled. Uh, Water just gets evaporated from the oceans and the seas. It just gets condensed and then it falls. So it is absolutely distilled form of water. But what happens when it falls on the roofs or in the or anywhere? It gets contaminated. So it is required to be purified. So the requirement of purification depends on the usage. Now, if we are going to use it for drinking purpose, well, we need a lot of things. We need a lot of chemical purification, physical purification, and then it must be safe for drinking. But it is again very expensive. It's very expensive. It is if it is in a smaller scale. If it is done in a very large scale, well, it's good. But otherwise, what we can do in offices or institutes or apartments, what we can do, simple thing we can do, is that we can just physically purify the water. The purification can be restricted to two steps. One is we can place a wire gauge just at the outlet from where the water drains out from the roof, and the second one, so it will be filtered once, and the second one is that we can place the tanks parallel to each other, the tanks being connected by pipes at the upper end, maybe 1, 2, or 3 tanks, so that the process of sedimentation and decantation repeats itself, and thereby we get a kind of purified water, physically purified, not chemically purified, I'm saying. And those can be used in the systems very easily in the washrooms. Maybe under the force of gravity the water may be transmitted, so it will reduce your cost, no recurring expenses. And it must be kept in mind that once we flash out from a cistern, almost 4 to 5 liters of water goes out. So in an offices and institute, we flash many a times. A lot of people use washrooms in a day. There may be several washrooms. Uh, so this can be the reduce misuse of water. That means for at least 4 months in the year, that means 1/3 of the year, we can use this rainwater directly into the cistern without any kind of recurring expenses or without any kind of expenses once the structure is constructed. Sorry. And the fourth one, see, we can see a lot of PVC pipes over here. It may be iron pipes, it may be replaced with iron pipes also. But the thing that should be kept in mind, that since we are having rainfall for only 4 months in a year, that means the 8 months in the year, the pipes are going to remain unused. So there is no necessity of building parallel structures for this rainwater harvesting. The only thing we can do, the best thing we can do, is that if we can place the valves at the source of the pipes or the area from where the water is connected from the tank to the pipe, if we can connect a valve, as the hydrostatic pressure becomes at least up to the equilibrium, or at least required, the required hydrostatic pressure, the valve will open and the water will automatically flow into that. So once there is rainfall, once the water is collected into the tank, the hydrostatic pressure will be created, the valve will open and the water will flow. And what happens when there is no water in the tank, that is, there is no rainfall,
just the valve will close and automatically the municipal water will start flowing into it. So we can assure the flow of water through this pipe for all the 12 months. That means there is no misuse of these pipes. Otherwise, it will deteriorate or it will get rusted, etc., etc. And finally, what I would like to say is that this is a Google image over which I have just placed a vector of Kolkata. The red line indicates the outline map of Kolkata, in fact. So what we can see over here, just if we have a visual impression, we can see there are a lot of built-up area within Kolkata. But outside Kolkata, we have vegetative lands, we have croplands, we have wastelands, we have fallow lands, etc., etc. So what happens in this kind of lands, the cropland, vegetative lands, or fallow lands, or wastelands? The water falls, it directly infiltrates and gets and added up to the groundwater. So it acts as groundwater recharge. But in case of the metropolitan areas or urban areas, which are built up, which are highly built up, the runoff coefficient almost approaches to 1. That means once the rain falls, it drains up. It drains up. It doesn't add up to the groundwater. See, if we go to the detailed analysis of that, now this is a map of Kolkata where it is a classified map of Kolkata where it has been classified into 4 land use classes: the fallow land, the built-up area, the water body, and the vegetation. We can see a lot of built-up area. The proportion of the built-up area is very high, and a vector of the ward map has also been superimposed on this map. And from the graph, we can see the built-up area. That is the percentage of built-up area or the proportion of the built-up area in all the wards of Kolkata is very high. So these are the areas. So these are the areas, that is the urban areas or the metropolitan areas, or say if we take up the example of West Bengal, then the corporations, especially Kolkata, Howrah, Asansol, Siliguri, Durgapur, these are the areas where we should focus much more on rainwater harvesting. So these are the 5 points that I just want to focus on. Just I want to mention so that anybody while doing rainwater harvesting structure, it may get beneficial to him or her or anybody, any team. Now these are all, I must also say that these are only my experiences that I have shared. These are not taken from books. These are my experiences. That is the volume of the tank, the reduction in the electrical energy, usage in the washroom, availability of the water through the pipes throughout the year, and these urban places. So these are my experience that I have just shared, uh, which I have gained while doing these rainwater harvesting structures. Uh, I hope it may find you or anybody listening to this little bit of benefit. So thank you. Thanks, Sri Rampur Girls College, once again for giving me an opportunity to say something on this issue. Thank you very much. In our daily water uses at our household, intentionally or unintentionally, during our water usage, we waste a tremendous amount of water. For example, the excessive water wastage during bathing or washing in a sink or flushing in toilets or in case of leakages. Another set of water management includes water wise habits. These are some of the precautions that we can easily incorporate in our daily life. Though small, but these steps have a profound effect in conserving water. ওয়াটার ওয়াইজ হ্যাবিটস হলো এমন কয়েকটি দৈনিক নীতি যেটা আমরা অবলম্বন করতে পারি যাতে জলটা সংগ্রহ হয়। এই কিছু কিছু নীতি হতে পারে যেমন কোনো লিকেজকে সুনিশ্চিত করা, জল প্রয়োজন মতো ব্যবহার করা, এক ফোঁটা জলও যেন নষ্ট না করা, কল নল ইত্যাদিগুলো সব সময় বন্ধ রাখা অপ্রয়োজনীয়তার সময়। Last but not the least is a recycling and reusing of wastewater procured from our own household. Under this category, first comes the grey water. Grey water refers to the wasted water from our houses except the toilet water. This water can be excess water from the drinking sources or cooking food, water wasted by washing, or water wasted by purifier or air conditioners. গ্রে ওয়াটার দিয়ে আমরা অনেক কিছু কাজ করতে পারি, যেমন ঘর পরিষ্কার করা, গাছপালাতে জল দেওয়া অথবা টয়লেটের জন্যে।
The second category includes the black water. Black water refers to the use of toilet water or wastewater generated after second or third use, after filtration and with the minimum level of purification, typically for outdoor plants. This is a common phenomena in the wild where what we call the sewage is a simple food for plants. যে কোনো জৈব বর্জ্য উদ্ভিদের জন্য খাদ্যতে যোগান দিয়ে থাকে, তেমনি আমরা ব্ল্যাক ওয়াটারটাকে উদ্ভিদের সার হিসেবে ব্যবহার করেই থাকতে পারি। আমরা এই যে বোতলে জল ভরছি, তো এই যে বাড়তি জলটা পড়ছে জল নিতে নিতে, সেই জলটা আমরা সংরক্ষিত করে রাখছি, সেটা পরে বাথরুমে বা গাছের গোড়ায় বা অন্যান্য কাজে আমরা ইউজ করতে পারবো। তার জন্য জলটা সংরক্ষিত করে রাখা। এখানে অনেকটাই জল বেঁচেছে, তো এই জলটা আমরা বাথরুমে বা এই যে নিচ্ছি গাছের গোড়ায় দেবো জলটা, এইভাবে বা বাড়তি জলটা রেখে দিচ্ছি। এই জলটা আমরা অন্য কোনো কাজে ইউজ করব।